Hare
Prabhupada Paramahamsa Pri Rajagacharya Stotra Satta Sri Simadhi Divine Grace Srila Bhai Charanarvin Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON Kakinada Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samavada Bhaktivinoda Ki Harinama Sankirtan Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jayantai Gaura Kimanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Somebody needs to get my glasses. I think the problem in the room. Can you put it in? Om Ajnanatirandasya Gyananjana Shalakaya Takshurandilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Nastapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavanscha Sri Rupam Sadhajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Sri Vishakanitam Scha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakam Sanagourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutidevi Pranamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Vipa Sindhu Vyayevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Ram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is as a means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supreme human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naishiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed, attractive faith to nil, and by devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhamyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God.
It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Surabhyaya Namaha Om Surabhyaya Namaha Om Surabhyaya Namaha Mukam karoti vasalam tvangom langayate girim Yatkripa tamaham vande Sri Gurum Dinathanam Yatkripa tamaham vande Sri Gurum Dinathanam Hare Krishna. What are my glasses? Why it takes 10 minutes to get glasses? So I'd like to welcome everyone to the morning Bhagavatam class here at ISKCON Kakinada. And we are reading from the third canto, part 2. Chapter 3. Huh? Canto 3, chapter 25, text number? 7. Text number 7. Okay, and it's on the board, I guess. Yeah. Devahutir Uvacha Nirvina Nikaram Bhuman Asad Indriya Darshanat Yena Sambhavyamanena Prapanandham Tamaha Prabho. Glass should be on the floor. Devahutir Uvacha Nirvina Nitaram Bhuman Asad Indriya Darshanat Yena Sambhavyamanena Prapanandham Tama Prabho. Devahutir Uvacha Nirvina Nitaram Bhuman
asad indriyatarsanat yena sambhavyamanena prapanandham tama prabho devahutir uvacha nirvina nitaram bhumnam nirvina nitaram bhuman asad indriyatarsanat yena sambhavyamanena prapanandham tama prabho Devahuti uvacha. Devahuti said. So everyone can repeat both the English and the Telugu. Yeah. Nirvina, disgusted. Nitaram, very. Bhuman, oh my Lord. Asat, impermanent. Indriya, of the senses. Darshanat, from agitation. Yena, by which. Sambhavyamanena, being prevalent. Prapanna, I have fallen. Andham tamaha, into the abyss of ignorance. Prabho, oh my Lord.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Devahuti said, I am very sick of the disturbance caused by my material senses. For because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. Purport. Here the word asad indriya tarshanat is significant. Asat means impermanent, temporary, and indriya means senses. Thus, asad indriya darshanat means from being agitated by the temporarily manifest senses of the material body. Second line. We are evolving through different statuses of material bodily existence, sometimes in a human body, sometimes in an animal body, and therefore the engagements of our material senses are also changing. Anything which changes is called temporary or asat. We should know that beyond these temporary senses are our permanent senses, which are now covered by the material body. The permanent senses being contaminated by matter are not acting properly. When the contamination is completely removed and the senses act in the purity of unalloyed Krishna consciousness, we have reached Sat Indriya, or eternal sensory activities. Eternal sensory activities are called devotional service, whereas temporary sensory activities are called sense gratification. Unless one becomes tired of material sense gratification, there is no opportunity to hear transcendental messages from a person like Kapila.
ఇక డాక్టర్లు నిద్రపోయి భౌతికలు భోగం అని దృష్టి చెందరకు కపిలమైనటువంటి వాణి నుండి ఆధ్యాత్మిక సందేశం శ్రవణం చేసే అవకాశం కలగదు. Devahuti expressed that she was tired. Now that her husband had left home, she wanted to get relief by hearing the instructions of Lord Kapila. Translation again, Devahuti said, I am very sick of the disturbance caused by my material senses, for because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. So once again, welcome to those who are especially coming from far away and just now arriving also from Pune, Hyderabad. This is the beginning of this chapter entitled The Glories of Devotional Service. Yes. So just to situate ourselves a little bit, Kardama Muni has left householder life, and his wife, Devahuti, is now in the care of her son, Kapila, Lord Kapila. Actually, in the previous verse, it is explained how this is the Vedic culture, that a young girl is under the care and protection of her parents, her father and mother. And when she is grown up, she comes under the care of her husband. And then when she is elderly, and especially if her husband takes either vanaprastha or sannyas, then she comes under the care and protection of the eldest son. So here she is expressing, she's beginning her conversation with Lord Kapila, that I am very tired of the disturbances caused by these material senses, by this material body, which is referred to here as Asad Indriya Darshanat. So there is
Sat and Asat. Asat means everything that is temporary, that is connected with this material world. రెండు పదాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అసత్, రెండవది సత్. అసత్ అంటే ప్రతిదీ కూడా తాత్కాలికమైనది. సత్ అంటే శాశ్వతమైనది. As long as we remain connected and attached with what is temporary, as long as we remain attached to this material body, to this material world, to so many things that make up this material world, we cannot be satisfied or happy. ఎంతకాలమైతే తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచం, తర్వాత ఈ భౌతిక దేహం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నామో అప్పటి వరకు మనం ఎక్కడెక్కడ శాంతిగా కానీ సుఖంగా. And proportionately to the extent that we increase our attachment to this body, proportionately to the extent that we increase our attachment to sense gratification, to that extent we will feel and experience unhappiness and anxiety. ఎంతవరకైతే మనం ఈ యొక్క శరీరానికి తర్వాత ఈ ప్రపంచానికి మనం ఆసక్తి కలవస్తామో అంత వరకు మనకి నిరాశతో పైకి పొందలేదు. Because such activities will actually increase our level of being covered by the modes of material nature, especially by the tamagun, mode of ignorance. ఈ కార్యాలన్నీ కూడా తమలో చేత కప్పబడి ఉంటాయి. And the longer we will be disconnected with our real, eternal, permanent spiritual senses, ఎప్పుడైతే మనం నిజమైనటువంటి ఇంద్రియాలు అయితే శాస్త్రీయ ఇంద్రియాల చేత మనం ఆసక్తి దూరంగా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తుంటాం. The Shastras and the Acharyas explain how this material world is actually a perverted reflection. This material body, these material senses, this material mind, it is all a perverted reflection of the original spiritual world, the original spiritual body, the original spiritual senses and spiritual mind. శాస్త్రాలు ద్వారా ఆచారాలు గురించినట్లయితే ఈ శరీరం అన్ని కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం దాని ప్రతి భావిస్తారు. So those who are too absorbed on this bodily platform, they do not develop any interest to hear such topics in relation to spirituality. ఎవరైతే ఇలాంటి ఇంద్రియ లోపల లీనమైనారో వారికి శ్రీమద్భగవద్గీతానికి ఆసక్తి అనేది కనవచ్చు. That is why we have few people attending Bhagavatam class. అందుకోసం మనం చూస్తున్నాం శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రవచనంలో కొంతమంది మాత్రమే కనబడుతున్నారు. Yes, because majority of people in general, and unfortunately sometimes some of our own devotees, find other activities seemingly more important or attractive. అదే కాకుండా మన సొంత భక్తుల్లో కూడా దీనికంటే ఇంకోటి ప్రత్యేకించి దానికి ఉద్యోగ కార్యాలయం స్థితికి ఏమాత్రం శ్రద్ధ చూపించలేదు అవకాశం. So Lord Chaitanya Mahaprabhu has actually identified, he has expressed very nicely, asat sanga tyaga e vaishnavachar. That is the special quality of someone who is Vaishnava, is that he is always conscious of remaining detached from anything that is temporary or asat. శ్రీచైతన్య మహాప్రభు ప్రత్యేక
అంటే అసలు సంగతి ఈ విషయం అవసరం ఏదైతే తాత్కాలికంలో దాన్ని త్యాగం చేయడమే మన ప్రధాన విషయం చెప్తారు. Yes. And in that verse, he identifies three specific areas for which we should be cautious to be detached. ఆ శ్లోకంలో మూడు విషయాలు తను ప్రత్యేకంగా చెప్తారు. దానిపైన కొంచెం జాగ్రత్తగా చేస్తారు. Satsanga Tyava e Vaishnavachar Sri Sangi, the association of women. But Prabhupada explains in one purport, women does not only mean women, women also means men. Sri Sangi means attraction to the opposite sex, or even attraction to the same sex, which is a perversion of original attraction. Attraction actually has to be there. By nature, we must be attracted to something or someone. అదే శ్లోకంలో సూచించినప్పుడు ఒక విషయం ఏంటంటే సత్సంగ త్యాగ దాంతో పాటు స్త్రీ సంఘాన్ని కూడా చెప్తారు. స్త్రీ అంటే రూపంలో గమనించేది కేవలం స్త్రీ అనే కాదు, పురుషుడు కాదు. పురుషుడు అనే కాదు, తర్వాత ఒకే రకమైనటువంటి లింగం అని కూడా అర్థం. అదే కాకుండా ఏదో ఒక ఆకర్షణ అనేది ఉండాలి. ఆ ఆకర్షణని గౌరవపడకుండా ఉంది. A very important point to understand actually how by nature this is how we are constituted, this is how we are created. Attraction actually is directly connected with the concept of rasa. Rasa. We cannot live without rasa. మరి ఈ యొక్క ఆకర్షణకి అది శాస్త్రంలో ఉంది. ఇది ఆ రకంగా సృష్టించబడింది. ఎందుకంటే ఆ ఆకర్షణకి ఒక రకమైన రసం. Yeah. If we are not experiencing spiritual rasa, we will be forced to experience material rasa. మనం ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక రసానికి ఆకర్షించబడితే మనం ఈ యొక్క భౌతికమైన రసానికి majority of people in the material world being devoid of spiritual rasa, of spiritual knowledge, they are completely immersed and completely entangled and conditioned by the so-called material rasa, or material happiness. So therefore, actually this Sri Sangi especially is referring to the root cause of all conditioned souls in the material world, which is sex attraction. One time Srila Prabhupada was discussing with some of his disciples, and he was telling, I'm an old man. And he says, why is it that so many people offer obeisances to me? Why is it that so many people offer me respect? It's not only because I'm an old man. Normally we offer respect to older people, at least in the ancient cultures, ancient Vedic culture. Nowadays that's disappearing, but it is natural to offer respect to old people. Like old cultures, like in Japanese culture, Chinese culture, they have that natural quality, which I'm sure they picked up from Vedic culture.
Prabhupada was explaining, the main reason why people offer me respect is not because of my age, not because I'm an old man, but because I have no more attraction for sex life. I'm no longer involved with activities connected with sex attraction. నేను మిత్రుని అని చెప్పేసి నా ఆకర్షణ నాకు వారు నామం చెప్తుంటారు. నాకు ఈ మనిషిలో ఏమంటే ఎలాంటి ఆకర్షణ లేదు కాబట్టి వారు కూడా నాకు ప్రార్థన చేస్తారు. And then that verse goes on to explain two other categories also important that we should become detached from. Stri Sangi, and then second, Asadu. Whoever is not a devotee, materialistic person, we call karmis, we should avoid their association. We can associate with them or we can interact with them primarily or mainly for the purpose of presenting them Krishna consciousness. సో ఎవరైతే టైమ్స్ ఉంటారో వారి యొక్క సాంగత్యంలో చెప్పేసి వారితో మన సాంగత్యం చేయాలి ఎంతవరకు అంటే కేవలం కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు తప్ప సో ఇతర విషయాలు దేనిపై కూడా వారితో సాంగత్యం చేయాలి. So, number one, Stri Sangi, attraction to the opposite sex. Number two, Asadu, those who are not devotees. And number three, Krishna Abhakta. Krishna Bhakta, those who are not Krishna Bhaktas. They may be Bhakta of this one or that one, but they're not Krishna Bhakta. So, మొదటి వచ్చేసి స్త్రీ సంఘం అని మొదలైన రెండో వచ్చి అసాధు అంటే అంటే ఎవరైతే అభక్తులు అంటే ఎవరైతే భక్తి లేనివాడు మూడో వచ్చి కృష్ణ భక్తులు కానివాడు అంటే ఇతర భక్తులు కానీ కృష్ణ భక్తులు లేనివాడు ఈ ముగ్గురు So therefore the importance for one who actually wants to advance, who is serious to advance in spiritual life and devotional service, to constantly seek out the good association of devotees who are seriously engaged in spiritual life. If not, we will constantly be, as it is being expressed here by Mother Devahuti, she is telling actually her son Kapila, I'm tired. I'm tired of sense gratification. So it means actually we have to come to that point of becoming tired of this unending and very complex situation of what is it? Bhoga and Tyaga. Bhoga and Tyaga. Engaging in sense gratification and then giving it up, but again taking up sense gratification. Living entity can never be satisfied in that mentality or in those activities. Bhagavad Gita actually explains the same. Mana shasvani indriyani prakriti stani karshati. Although the living entity, amai vangsho jiva loke jiva bhuta sanatana, although we are the eternal
servant of Krishna, part and parcel of Krishna, due to our association, due to our identification with our material mind and material senses, due to our activities on that asat level, mana sastani indriyani prakriti stani karshati. Karshati means hard struggle for existence. మనకి క్షీణ ప్రభుత్వంలో భావిస్తుందంటే మనశ్శాస్త్రాన్ని ఇంద్రియాలు ప్రకృతి స్థానం మన ఇంద్రియాలు ప్రకృతి చేత తను సంఘర్షణలు జరుగుతున్నాయో అది ఎప్పటివరకు మనం అసంతృప్తిగా ఉండాలి. So actually, um, this is actually the beginning, we could say, of Vedic education. Vedic education begins actually with what they call in the Western world metaphysics, or in Sanskrit it is called Anvikshiki, the science of philosophy. And వైదిక సంస్కృతిలో వైదిక జ్ఞానంలో ఇది మొదటి మనకి వైదిక వెస్టర్న్ దాంట్లో మెటాఫిజిక్స్ అంటారు, తర్వాత సంస్కృతంలో అన్వేషికి అంటారు. The science of Anvikshiki, or science of philosophy, is divided actually into three. One is Sankhya, and Kapila. Lord Kapila is the one who is in the Bhagavatam giving us this science of Sankhya. దీని విషయం మెటాఫిజిక్స్ అనేది అన్వేషిక అనేది తర్వాత ఈ విషయాన్ని మనకు క్షేమ భావంలో సాంఖ్యతత్వాన్ని ప్రచురించారు. Yes. Sankhya, the essence of Sankhya philosophy is being introduced here. I mean, the very title of the chapter is the science of devotional service. The essence of Sankhya is Bhakti, devotional service. Yes. And the other level of Anvikshiki is called Yoga. Sankhya, then Yoga. And of course, yoga means Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is where one receives knowledge directly from the Supreme Personality of Godhead on the science of yoga, culminating also in Bhakti. Bhakti Yoga. Huh? What? Bhagavad Gita, the essence, the culmination of yoga, the ultimate highest expression of yoga being Bhakti Yoga. And the third aspect of Anvikshiki is Tarka. Tarka. How to argue, how to debate, how to present Siddhanta. Modern philosophers are also engaged in Tarka, but they're doing it the wrong way because they're using something which is asat, their material intelligence. Whereas in those who are transcendentalists, their means of argument are based on Shastra. And because Shastra is permanent, therefore that is the proper way to argue. To argue based on Shastra. Evidence is Shastra. So that means that actually if we also want to put an end to our miseries and anxieties in the material world, we must follow in the footsteps of Devahuti by saying, I'm tired now.
I don't want any more complexities or anxieties. Kindly explain to me, she's approaching Lord Kapila, how to put a final end to this material anxiety which is connected with things that are of a asat nature. మనకి దీంట్లో దేవుడికి తన ఉపదేశాలు బోధించుకునేది ఏంటంటే అందరూ కూడా ఆవిడ యొక్క స్థాయికి రావాలి. ఎలా అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఏదైతే అసలు సంబంధించిందో దాని ద్వారా నేను పూర్తిగా విసిగిపోయాను అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినట్లయితే మనం శాంతిగా ఉందాం మన ఉదయం సాధిస్తాం. So this is what Vibhuti is telling. She's telling not only I am sick, she's telling I am very sick. I am very sick of the disturbance caused by my material senses. For because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. ఇక్కడ దేవుడిని వర్తిస్తుందంటే నేను కేవలం నా యొక్క హృదయం ద్వారా నేను స్థితి అవ్వడం కాదు, అంటే ఆలోచించడం కాదు, దాని ద్వారా పూర్తిగా అజ్ఞానంలో కూడా నెట్టివేయడం కానీ చెప్తుంది. So a very important chapter. We are just in the beginning. I guess in the next few days we'll start hearing what Lord Kapila is instructing to Vibhuti. ఇది మనకి ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడం, సో మనకి కవిబాబు ఇంకా దేశాన్ని ప్రారంభించాలి. So anyone have any comments or questions, reflections or whatever? Okay, Yes. Mike. Maharaj, you were saying about this Boga and Jnana. Yeah. Boga and Jnana. So this tiredness here, Devabhuti, after such long happiness she got to, means first she did tapasya, then she, because of that, he created aerial mention. So much of enjoyment she has actually seen. Then she came to this conclusion, I'm tired of Boga and tired of the sense gratification. So here in this medical world, with a little bit of family attachment, we get Boga type, but still we don't get it. So, but the conclusion we have to come that we understand. But getting tired, that is ఇక్కడ ప్రభుత్వ యొక్క ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడికి తన వర్ణిస్తుంది ఏంటంటే ఎంతో నాకు తను తపస్సు చేస్తున్నట్టుగా దాని తర్వాత తను అక్కడ తన కోసం ఒక ఆకాశ సౌదాన్ని సృష్టించాడు. దాని ద్వారా పూర్తిగా తను అనుభవించిన తర్వాత తను పూర్తిగా త్యాగం చేస్తానంటున్నారు. కానీ మన దురస్థాసం తీసుకుంటే ఏదో కొద్దిపాటి భోగం ఉంది, అథవా జ్ఞానం ఉంది, భోగం జ్ఞానం ఉంది, కానీ దానికి చివరి అంతర్గత ఎక్కువ ఉంది. See, material world, material nature, material senses are actually very strong and very attractive. భౌతిక ఇంద్రియాలు అనేది నిజంగా చాలా బలమైనటువంటి, తర్వాత ఎంతో ఆకర్షణీయమైనటువంటి. This material energy actually is very, very attractive because it's created by Krishna. ఈ యొక్క భౌతిక శక్తి అనేది నిజంగా చాలా బలమైనది, ఎందుకంటే కృష్ణుడు యొక్క కృష్ణుడు చేత సృష్టించబడింది కాబట్టి. So, but it's
it's only someone who will have sufficiently experienced the who will have sufficiently experienced the the miseries that result in our remaining in this cycle of bhoga and tyaga, that he will come to that point of just giving up actually activities of sense gratification. ఎవరైతే ఈ భోగాన్ని త్యాగంలో ఈ యొక్క చక్రంలో పడిపోయి ఎన్నోసార్లు అనుభవిస్తున్నారో వారి మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది అని So you're asking how to get out of this bhoga and tyaga situation. Yeah. It is explained that actually only those who are very intelligent, actually people who practice Krishna consciousness, in particular those who are seriously practicing Krishna consciousness, they have to be very intelligent. ఎవరైతే బుద్ధిముక్తిలో ఎవరైతే తీవ్రంగా కృషి చైతన్యాన్ని సాధన చేస్తున్నారో అది కూడా తీవ్రంగా చేసిన వారికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. It means that not only they have to be intelligent, but by applying the good instructions that are given in the Shastra by Acharyas, they will begin to experience something that is of a higher nature. సో అదే కాకుండా వారైతే తన యొక్క జీవితంలో ఆచార్య శాస్త్రంలో వచ్చినటువంటి ఆదేశాలను ఆచరిస్తూ ఉంటారు. వారి ముందు దాన్ని తను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకుంటారు, అనుభవిస్తుంటారు, పొందడానికి వచ్చి పొందుతుంటారు. Srila Prabhupada explains that even people who are transcendentalists but still are not experiencing bhakti, he's referring especially to Mayavadis, although they rise to the impersonal realization of Godhead, they cannot remain on that platform because there's no proper engagement. So that's the thing. Until and unless these two things are required. Number one, good intelligence, and secondly, that good intelligence will allow us to actually practice spiritual life to begin experiencing a higher taste. వ్యాపారం నుండి ఉన్నతగా తీసుకెళ్తుంది. అదే కాకుండా ఎవరైతే బుద్ధిమంతుడో తను ఈ యొక్క భక్తులని సాధన చేస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటి ఆ ఉద్యోగం దాని బుద్ధిమంతుకి ఉన్నతమైన దృష్టి కలిగిస్తుంది. Because actually when we take up to spiritual life, in the beginning, we will not be able to experience that higher taste. But we will have sufficient intelligence to accept the good instructions given by, again, through Shastra or by sadhus, by spiritual persons, and by applying those instructions, we'll slowly, gradually begin developing that higher taste. Yes. And as long as we are here in the material world, even though we are practicing spiritual life, one has to be always on guard because Maya is always, we are living in the kingdom of Maya, and it is her kingdom, she is most powerful. Yes. So
So we see actually in the lives of, maybe in our own lives or in the lives of others, when he had that accident, his life changed. You know, when he had this particular experience, he left everything and he seriously took the spiritual life. Very often, we need to have that kind of experience. We need to be sufficiently kicked or beaten by Maya to finally really wake up. So మనకైతే తీవ్రమైనటువంటి అపాయం కలిగినట్లయితే అప్పుడు మనకు ఆ అనుభవం కలుగుతుంది. లేదా తీవ్రమైనటువంటి గాయం కలిగినట్లయితే మనం ఒక రకమైనటువంటి లేకపోతే మనం నిద్రకి లేకుండా ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి ఇలా చేయకుండా చేస్తున్నాం. ఒకసారి దాని నుంచి అవగాహన కలుగుతుంది. Yeah. So we are all different because we all have so much of previous, so many lives of we are carrying karmic reactions from so many lives, so we're all different. But the same principles apply to all of us. We should seek out the good association of saintly persons. We should seek out things that are of a sat nature. మనకి ఎంతో పూర్వకాలంలో చాలా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది దానికోసం వచ్చేసి తీవ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం సాగు యొక్క సామర్థ్యాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మన అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. And we should pray to Krishna to help us come out of this bhoga tyaga mood or mentality. మనం ఈ భోగ త్యాగానికి ఉన్నత నుండి బయటపడాలి. Any other? Jai Gurukara Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai.